thank you so much. They just flew in today, so and they've got another. They're on quite a circuit of lots of events, so we really appreciate that you're here. I love that this traces a series of events from the perspectives of 3 different people and how they're entwined. I want to thank you for this wonderful, thought-provoking, beautiful film. I want to ask about your collaboration, Director Koreeda and Mr. Sakamoto, how you work together, because I know you have not, Mr. Koreeda, you've not worked as much with another screenwriter before. You haven't worked at all with another screenwriter, so how did that process work? 確かに自分で脚本を書くことが多いんですけども、まずは今日上映に来ていただいてありがとうございます。ずっと自分の映画を自分で脚本を書くことが多かったんですが、いろんなインタビューで、自分で書かなければ誰に頼みたいかというインタビューには必ず坂本さんの名前を挙げさせていただくぐらい僕がもともと大ファンで、何度か3度ぐらい、この仕事を一緒にするまでにも対談をさせていただいていたものですが、今回は今日も来てますけども、プロデューサーの山田さん、川村さんの方が今一緒に開発している、ディベロップしている映画の企画があって、脚本を坂本さんに頼まれるんだけども、坂本さんから僕の名前が出たという、本当かどうかわかんないんですけども、そういう連絡がありまして、もうその段階で僕は内容を確認する前にはぜひやりたいですというふうに話させていただきました。それがスタートでした。それが2018年の12月なので、もう12月だから、5年前ですね。になります。Well, I had long wanted to work with Mr. Sakamoto. Admired his screen writing skills very much. And it was, I'm glad that we were finally able to work together. And Mr. Yamada, who is also here, was one of the producers, and we're very happy to be here. It was about 2018 when we finally got together to really work on the film. So then I want to ask Mr. Sakamoto how the process was working with Mr. Koreeda. I understand you probably worked very closely together. そうですね。是枝さんは映画監督、もちろん世界的な映画監督であると同時に脚本家としても、素晴らしい脚本家だと思ってましたので、お仕事したいけどすごく怖かったので、頼まれるより先に僕の方からお願いしました。その方がジェットコースター乗るように自分から言った方が怖くないですか。Mr. Koreeda is a worldwide, well-known director, and also he's an excellent scriptwriter. He's a wonderful scriptwriter. So I was kind of hesitant as to whether I could really work with him, but I decided I would want to work with him, so I approached him. And did you approach him then? Yes. じゃあ坂本さんが是枝さんにアプローチされた。そうですね。Yes. 一緒に映画を作りましょうって僕から頼みました。So I said, let's make a movie together, and I asked him to work with me. Mr. Koreeda, did you have any hesitation since that's not how you usually work, or what was your first reaction? 最初にプロットを読ませていただいたときに、多分今皆さんがご覧になって感じたように、母親の目線、教師の目線をたどりながら、もう最初の段階でその3つの構成というのが出来上がっていたので、読み進めていくうちに一体何が起きているのかわからない、でも確かに何かが起きているってとても胸騒ぎがする、ざわざわする、不穏な感じというのが読んでいて、とても強く残ったんですね。
もう何が起きてるのかわからないのにページをめくる手が止まらないっていう状況がそのプロットの段階でありました。3章の子供のパートにたどり着くまでその感触をぜひ出来上がった映画を見ながら皆さんが僕が感じたような気持ちを追体験してもらえるようなそういう映画にできるといいなというふうに最初にプロットを読んだ時に思いました。When I first read the script, and it's told from the point of view of the mother, the teacher, and the children, and so it's very hard to understand what is actually going on in the story, and that kind of wondering what was going on was how I felt. I strongly felt that while I was reading the script. And so those three parts I thought were very essential, and I wanted to express how I felt reading it for the first time to the audience, and that's the way I wanted to make the film, so that it would be, everybody would be wondering what was going on actually. You are known for your special ability to work with children. You have a special skill, it seems like, working with children. And I wondered if there's something very specific in the way in which you do it. Do they read the scripts? Do you spend time talking with them? What is your process with children? ここ何年だろうな、20年ぐらいは子供が台本を渡さずに撮影の現場で僕が耳元でセリフをささやいて渡すというやり方を基本的には続けてきていたんですけども、今回のものに関して言うと通常のアプローチの仕方に戻しています。なので通常の僕のやり方とちょっと変えたアプローチをしていまして、子供ですけども実際に、台本も渡し、リハーサルもやって、もう一つ言うとLGBTQ の少年、子供たちをケアをしている団体の方に来ていただいて勉強会をして、通常だと僕はその役の子供が持っているパーソナリティに役を近づけていく方向で書くんですけど、今回の場合はそうではなくて、きちんと自分の外側に港なら港よりならよりという一人の人間を一緒に作っていきましょうという、そういうアプローチを今回はしました。で、2人の子供もそのやり方を望んでました。So for the last 20 years or so that I have had children appear in my films, normally I talk to the children on the set and then tell them that what their dialogue should be rather than having them read the script. But this time, these child actors wanted, and I thought it would be best if they actually read the script, and then we did rehearsals as well, and then had them act for the shooting of the film. And also because of the subject matter, I did talk to some people who were involved in counseling in terms of LGBTQ issues, and so I had some perspective from them as well. And normally what I try to do is to have the children act as close to their personalities as possible in the film. But in this case, we didn't do it that way. It was really based on the script. And they were a little bit older than some of the children you've worked with before, so did that make it a little bit easier? In terms of the script? もう少し年上のお子さんたち、この映画では、だからそういうふうに、実際に脚本を読むというようなことをなさるでしょうか。年齢の問題というよりは、彼らがもうオーディションでもちろんオーディションであったんですけども、その段階で今まで僕が
出てもらっていたほぼ演技経験のない子供とは多少違っていて、きちんと作品も出て、経験があったというのが一つと、あとはその話の内容的に言って彼らが抱えている内面の葛藤というものがかなりその繊細なものだったので、そこに彼ら個人の感情を重ねていくのはちょっと危険だなというふうに考えたんですね。それでちょっと僕の通常のやり方とは違うアプローチをやりました。Some of the previous actors, child actors that I worked with, didn't have much experience. But in this case, these are child actors who've had a lot of experience. So that was another aspect of it. And the kinds of internal struggles that they had within the film reflect some of the internal struggles that they may have, as their age. So I think it was a way to express that as well. Mr. Yuji, I wanted to ask you about the inspiration for this story. Was this anything that came from your own experiences, or was this, it also seems like it could be something that could be taken from an article, or how did you come up with this story idea? 2つの体験が主になっています。子どもたちの関係に関しては、自分自身の、彼らよりもっと年が小さい頃、6歳、7歳の頃の友人のことを、一つ一つ思い返しながら描きました。So there were two sources of inspiration for me. One was thinking about my own experiences and my friends' experiences. A little younger than these actors, when I was about 6 or 7 years old, and what happened to me and what happened to my friends during that time. So I recall, as I was writing the script, I was recalling those experiences. そしてもう一つ、この3部構成に関しては、自分自身の体験なんですが、車を運転している時に、赤信号で止まったんですね。そうすると前にトラックが止まっていました。そのトラックが青信号に変わったにもかかわらず、なかなか前に進もうとしなかった。だから僕はクラクションを鳴らしたんです、軽く。それでも動かなかったんですが、もう一回鳴らした。そしたらようやく動き出したんですね。そうしたら、そのトラックが走り去った後に、なぜトラックが動かなかったかというと、車椅子の方が横断歩道を渡ろうとしていたんです。その方を待つためにトラックが待ってたのにもかかわらず、僕がクラクションを鳴らしてしまった、そのことをとてもずっと後悔してたんですね。それをいつか物語にしたいと思っていました。その私自身の体験をこの映画で、物語の構造としてできたらいいなと思っていました。And regarding the three different perspectives, the three-part storytelling, I had my own experience. One day I was driving my car and stopped at a red light, and there was a truck that had stopped right in front of me. And the light turned green, but the truck did not move. So I honked my horn, and then it still didn't move. So I honked my horn again, and finally, then the truck moved. And then I realized when the truck had gone that why the truck had stopped was because there was a person in a wheelchair that was crossing the road, and the truck was waiting for that person to cross the road. And this is a kind of experience that I regretted what I had done. And I wanted to show that it's that kind of a different way of looking at things that can be a very profound experience. Director Grady, the last two films you made, Truth was in France mostly, and Broker was in South Korea, and before that, of course, Shoplifters in Japan. But how did it feel coming back to your native country to make a film? 日本外国で撮られた後、また日本の映画で日本からいかがでしょうか。そ
そうですね。映画を作ることに関して言うと、どこの国で撮ってもそんなに変わらない。スタッフとキャストである目的地に向かって一緒に船に乗って旅をするっていう行為としては変わらないので、ことさら海外で撮った経験が辛かったとか大変だったということは実はないなと思っているので、またやりたいなと思ってるんですが、ただその言語を本当の意味で理解できていない状況で撮影の現場で演出をするという時には、言葉以外の情報をなるべくその場所から吸収しないといけないんですよね。言葉じゃないニュアンス、そのアンテナが多分、だいぶ鍛えられて戻ってきているので、今回の怪物の撮影の現場にいるときに自分で言うのもなんですけど、演出家としての能力がちょっと上がった気がして、演出家としての能力がちょっと高くなったなっていう認識を持ってた。いろんなものがきちんと細かく目に入ってくる、その言葉以外の情報なので、もちろん大変素晴らしい隙のない、本当にそのまま全然普段の僕はかなり未完成なまま撮影の現場に臨んでしまうんですけども、そういう意味で言うとそういう現場で悩まないで撮れる脚本があったということもありますし、そういう自分の目がちょっと解像度が上がったなっていう経験もあったんだと思うんだけど、ごめんね、長くなって。すごく現場では迷わなかったです。迷わずにこの作品は演出できたなというのが実感です。So actually, filming itself didn't seem to be that different filming abroad. However, there were lots of other things that came into my consciousness, and things that are beyond language. And so I felt like I was my antenna was kind of picking up a lot of things that was beyond what was required by language when I was filming abroad. So these that kind of experience made me realize that there are various details that I could incorporate. But it was a relief to be filming back in Japan because I didn't have to worry about so many different things. Your film begins, Director Correa, your film begins with a fire and ends with a monsoon. Can you talk about your choice to begin and conclude with these elemental disasters? そういうふうに原始的な要素を取り入れたというのは全く意識してなかったです。気がついたら、そう書いていて、監督が、そうなってるねと言ってくれた。I wasn't aware at all. I was writing the script. 多分本能で書いたんだと思いますね。怖いものを。I think that I was just probably writing what is fearful to me in terms of my own sort of intuitive expression. 書きながら獣になってたんだと思います。As I was writing, I was thinking about becoming a monster myself. One of the things that stood out to me is how we think we understand our children, and how we think we know what they're thinking and experiencing, and of course we don't. Whether it's an illusion that parents and educators have that we understand what they're thinking, and that children have more complicated inner lives. Is that something you wanted to explore when you were writing the script? 大人が考えているより子供たちの内容的なもっと複雑なものだっていうのが出てくると思うんですけれど、そういうふうに
さっきも車の中で監督と話したんですが、最近のことはもう全く思い出せない。でも昔のことはよく覚えてるものなんですよね。子供の頃の、痛みも楽しかったことも、そのやっぱり嫌なことをした時の親の顔、友達の顔。だから最近のことを描くより昔のことを、子供の頃のことを描く方がよっぽど鮮明に描けるし、僕は描きやすいと思っています。We were just talking in the car coming over here, but we were saying we can't remember what happened very recently anymore, but we really remember very clearly what happened to us when we were children many years ago. And so the kinds of things that hurt me when I was a child, the kinds of things that I may have done to hurt others, etc., that we have that kind of memories are very deep within us, etched deeply within us, whereas longer some things we can't remember. And one last question, because I know that you have to leave. Is the title in Japanese also Monster? 日本語のタイトルもそれモンスターですか？そうなんですけど、その怪物という言葉が持っているニュアンスはちょっと多分英語にしたモンスターよりは広いで、多分もうちょっと大きな概念っていうか、こう形のないものも含めて怪物と呼ぶもんだから、モンスターって言われた時になんとなくこうゴジラとかさ、そういうものをそういうものをイメージしてしまうとややタイトルとしては限定的になってしまうかなという気はしてるんですけど、オリジナルも怪物は怪物です。Yes, it is called Monster in Japanese as well, but I think we may have a slightly different sense of what monster is in Japan. I think it might have a wider meaning of things that you can't even see. Things that you can only imagine are also considered to be kaibutsu in Japanese. So I think it's that kind of image that we were looking for in the title of the film. So interesting. Well, I want to thank you very much, Director Koreeda Hirokazu, and wonderful screenwriter.